Good evening, all. Just wait for 2 minutes and we'll start discussing today's topic, that is comparison of all the lists, all the loops as well as nested loops. Good evening, Supraja. We'll wait for 2 more minutes. Once it is 6:05, and then we will start discussing. Good evening, Ajay. In the previous class, we have seen the syntaxes of two types of loops. See here what we have discussed. Have a glance, and what we have discussed in the previous class, for loop syntax, and how to write the iterations, that is initialization, condition, and block of the loop, and increment and decrement part also we have done. And similarly, how to change that, like count plus plus, instead of writing count plus plus, we can also give count equal to count plus 2 to skip two values, or to skip 3. How to do that we have seen, and we have done some program on while loop also, and the syntax of while. So initialization will be here, and this is condition, and block of statement, as a last statement we will write the increment and decrement. And also we have seen
as a last program how to print odd numbers and even numbers using while loop. And as we have concluded the previous session, like for loop and while loop, using the syntaxes we can check that we can say that the condition will be checked before entering into the block, so that these are called as entry checking, and do while is exit checking. So today we'll see the do while as well as nested loops we will see today. Okay, good evening Sushma, good evening Neha. Okay, thank you for joining. And okay, and now we will see that what is the syntax of do while, and then we'll compare all the things. So here the syntax of do while is do, and here compulsory we need to write a block. And so where you need to write the initialization, here we need to write the initialization we need to write here, and block of statements we can write. And and then the condition, where we are writing the condition, see here, while the condition will be specified here, condition, and followed by semicolon. Most of the students, they will forget this by keeping the semicolon and thinking that it is giving a wrong, it is not working, I have written everything correct, but we need to put semicolon here. Okay, here we need to write the block. And incrementation, decrementation we can write as a last statement. Here also increment and decrement we can write. But I'll write the syntaxes of for while also we can compare. See here, for initialization, then condition, and increment or decrement. This is a syntax, and here it is a block. And whereas while is what? See here, while and initialization, before this we are writing. This is initialization, and here we are writing the condition, and here we will write the block of statements. Here also we will write the block of statements, increment or decrement statements we are writing here. So initialization is here, here the initialization we are writing here, and condition is here, and condition is here. The execution I am showing with the other color pen. Initialization, condition is checking. If condition is true, it enters into the block, then increment, decrement, and it will be repeated. So the loop is executed like this. In the case of while also, initialization, condition, if condition is true, block will be done, executed, then increment, decrement, again condition will be checked. So before entering into the block, condition is checked at least first time also. When you are entering first time, also the condition is checked. If once the condition is true, it will be executed. See here, in the case of do while, initialization, no condition is checked. Directly it is entering into the body of the loop or block of the loop, and then increment, decrement, then condition. Once condition is true, now the condition is checked. Once condition is checked, I'll write the flow once again. Initialization, and without checking any condition it enters into the block, then increment and decrement, then condition checking. Once condition is true, again it enters into the body of the, that is block, and again always initialization will be executed only once in every loop. So once it enters into the body, again block will be executed for second time, again increment, condition. So when the condition is getting checked at the end of the exit, so while you are coming out of the block,
while you're coming out of the after executing all the statements in the block, condition is getting checked, so that it is called as a exit checking. Exit checking. So it is like, I can give you an example. Like suppose while you are entering into the college itself, they will check the ID cards, right? So once the ID card is there, they will allow you to enter into the college, and you are attending the classes. It's just like your a block of the code, and once classes are over, what you're doing again, tomorrow you're coming for the second day. First day is done, initialization and condition is checked, your ID card is checked, and you are attending the classes, and next day when you are entering into the gate, again the ID card is checked. So while you are entering into the college itself, they are checking the ID card, so it is entry checking. Suppose the procedure is like, no need of checking anything, directly you are entering into the college, you are attending the classes, and while you are leaving, they are checking the ID card. If your ID card is there for the first day, and you will allowed for the next day, that means true, otherwise it won't. Suppose ID card is there, so that you are coming for the next day, again it is true, so that you are entering into the second day, and second day you are attending the classes, and again they are checking for the ID card, so that again you are going for the next day. So like this the loop will be checked. So when they are checking at the end of the day, so that it is exit checking. Exit checking. So loops are of two types, and for and while are comes under, these two are comes under entry checking. Entry checking, and these are called as exit checking. Exit checking is do while. And I will give you a question for you. The minimum, this question will be asked definitely, then you will remember me, so why the eraser is not getting selected. So I'll select the eraser, and okay. Let us see. Then what is the question I am going to ask is the minimum number of times execution of the block. The question is, in each case you have to find out minimum number of times execution of the block. Sometimes they may ask you like execution of the block of the loop or body of the loop, anything. How many times, minimum number of times the execution of the block in each loop we have to analyze. See here, you can guess that also. You can guess that also. Suppose all the loops are here only, right? See here, minimum number of times means we are going to see how we have to analyze. So initialization, only one time it has to be done, and condition, first time itself the condition is false. Minimum means the first, when we can enter into the loop, the condition is true, then only we can enter into. If the minimum number of times means the condition is false, but the first time also the condition is false, whether the block will be executed? No, definitely it will not be executed. So the answer for this is what? For this one, for loop, minimum number of execution is 0. And for while also you check, so initialization is executed, and see the condition. If the condition is executed,
for the first time when it is executing, it is false. False means it can't enter into the block. So here also minimum number of executions of block is what? 0. And what about do while? See here, initialization and no need of checking the condition, directly it enters into the body. So body is executed for how many times here? One time. So body is executed for one time, and then increment decrement and condition is checked. Now when condition is checked for the first time, it is false. When it is false, will it enter into the next time? No, it will not enter. So minimum number of execution of block is what? One time. So one time it has executed, but here even once it can't able to execute the block of the code. So minimum number of executions of body block of the code is for the for loop, while loop and do while loop. For while loop and do while loop is minimum number of executions here it is 0, and for while it is 0, but for do while it is 1. But for it is 1. And what about initialization? How many times initialization will be executed in each one? In any block, initialization will be executed for only once and once. Okay, done. So now we'll write a program for do while also, and I'll show you how to print the numbers using do while. I'll show you with an example. Very good, very good. Two times kaadu. Okay, now you understood, right? I'll show you the code how to write do while. So observe the syntax. So I want to, as usual in the previous case also, we have executed hello for 5 times for loop, while loop also we have practiced the same thing, and we will practice the same thing here. So here do open brace and closing brace. Here I want to print hello. I want to print what? Printf kada. So as I told you, like I'm teaching Python, so that I'm getting print. There I have to use print. So okay, printf. Here we are writing hello. How many times you want to print? You want to print for how many times? You want to print for 5 times. So as I told you, like when you are making the rounds in the ground, how you will count the number of rounds you have made? Maybe with some stones you will count, or with your fingers, or with some so on the board you will write some ones kind of thing to remember. So each iteration will be controlled by some variables. So for initialization we are taking int count, we are taking, right? count. Count. Initially count equal to what? Initially we have taken 1. And here what you are doing? Increment and decrement as a last statement you have to give, right? So count plus I am writing, and it is do while, so that here in it write while the condition here it's supposed to be, right, and semicolon we need to put here, and condition is what? Count is less than or equal to 5. So 5 times it has to execute. Same whatever we have written in the for loop, as we have written for case, for count equal to 1, count is less than or equal to 5, count plus plus. The same thing we are rearranging here. This is initialization, and this is the body of the loop or block of the loop, and this is increment statement, and this is the condition. So this is the thing we have written, right? So now I'll try to execute this one though. So how many times it will be executed? Definitely it will be executed for 5 times. So hello I want to print in separate line, so that I'm giving new line character. Count initially 1 and hello will be printed, then count becomes 2. 2 is less than or equal to 5. When 2 is less than or equal to 5, true, so that it enters into the block, again hello will be printed. Hello, once it is printed, count has become 3.
3 is less than or equal to 5. So true, 3 is less than or equal to 5, enters into the block, hello will be printed. So count plus plus, count value becomes 4. 4 is less than or equal to 5, true. Again it enters into the block, that is hello will be printed. Count has become 5. See here, 5 is less than or equal to 5, true. See, count value we are substituting as 5. Kabatti 5 is less than or equal to. Kabatti 5 true ayindi. True aithe enter ayindi block. And fifth time kuda hello print ayindi. Now count has become 6. 6 is less than or equal to 5. False. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో దానికోసం మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ద ఇటరేషన్ ఆల్సో. సో ఐ హ్యావ్ ప్రింటెడ్ ఎ మెసేజ్ లైక్ ఇటరేషన్. So each time when it is executing the block is called as a iteration. 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 So percentile D, and for this percentile D, who is supplying the value? Count. So that we are giving count. సో ఏం లేదు, మేము అనుకుంటారు అయ్యో మేడం బాగా రాసేస్తున్నారు మనకి సింటాక్స్లు మర్చిపోతామని. ఏం లేదు, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ హౌ డిఫికల్ట్ వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ద alphabets. They'll try to teach us like slanting line, sleeping line, horizontal line, those kind of thing they will teach us, and using those things only, curved line kind of thing, and we are learning alphabets. Similarly here you try to practice, every day you write at least 10 lines. 10 lines, you just count the number of lines you are writing. Write 10 lines every day, and try to correct the 10 lines of code, and don't leave with bugs or errors, and then you will be definitely get good programming knowledge. So now this is the thing, and I'm executing this. When we will see here, iteration 1 hello, 2 hello, 3 hello, 4 hello, and 5 hello. Right, and I want to print this for 10 times. So that what I need to change, count is less than or equal to 10. I just have to modify here. So what will happen now, see here, 10 is printed. 10 is printed, right? And I want to print only odd numbers. Odd numbers means what? Here I need to write the condition. So if odd numbers means what? Any odd number, how do you decide? If you are dividing with 2 and you are getting the remainder equal to 1, then you can, I have to divide and get the remainder. To get the remainder, what is the operator? Modulo. So when you are dividing with 2, we are getting the remainder, and equal to remainder should be 1. So then only I can say here the iteration values are going to be checked with the count, so that we are using count. Count is supplying all the values. 1 to 10 values are going to be supplied by the count. So count mod 2. So when count value is divided with 2 and the remainder is 1, then only this will be executed, right? So let me check whether it is giving for odd values or not. See here, 1, 3, 5, 7. Suppose if I have, instead of 1, if I have kept 0, that means what? Count mod 2. That means remainder is 0. Remainder is 0. In that case, it is trying to execute this one. In that case, means count equal, remainder is 0 means what? Even numbers. So it will try to produce the output for, it will try to print even iterations it is printing, on odd iterations it is not printing. This is how we can do it. And if you want to skip for if you want to skip like 3 or kind of thing, instead of count you can give count equal to count plus 2 or count equal to count plus 3, like that you can give it. Is it okay? Okay, and now I'll show you as I have explained here. So as I have explained the same thing, for this is the minimum number of times execution, this is the minimum number of times, this is the minimum number of times. So first I will show you, anyway do while I have written, so that the minimum number of execution of block is 1. So elago chupista chudandi. So here I have taken the same one. So em chesam ikkada, so what I am going to do is,
Now I am removing this one, right? So now this will give what? This will give 10 times. As usual, I'll try to, this is executing for 10 iterations, and as I want to show you, for minimum number of one time it has to execute. Etla, and first time itself the condition should be fail. First time condition fail అవ్వాలంటే చూడండి ఏం చేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైం this condition should be fail. Count less than or equal to 10 should be false. When I have given count value 1, 1 is less than or equal to 10, true, so that it enters into the block and it is executing. The first time itself it has to fail, so that what is the value? The condition itself showing that ఏమి ఇవ్వాలి చూడండి, ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే కౌంట్ వాల్యూ 10 కన్నా గ్రేటర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏముంది, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చామంటే ట్రూ అవుతుంది. 10 కన్నా తక్కువ ఇస్తే 10 కన్నా తక్కువ ఇస్తే ట్రూ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం వేయాలి, 10 కన్నా పెద్దది ఇద్దాం. 10 కన్నా పెద్దదంటే ఏంటి, సపోజ్ నేను 20 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, అసలు అవుట్పుట్ వస్తుందా, ఎర్రర్ వస్తుందా? ఎర్రర్ రాదు. ఆలోచించండి, ఎర్రర్ రాదు. ఎందుకని, చూడండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ట్రేస్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ని. సో మీకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రానప్పుడు ఏం చేస్తారు, నెట్లో వెతుకుతారు. వెతికిన తర్వాత ఏంది, వాళ్ళు రాసిన కోడ్ని అట్లీస్ట్ మనం అర్థం చేసుకునేలాగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్, బికాస్ నీకు ప్రోగ్రామింగ్ రాలేదు. So from others code, what is happening and how they are handling the task and everything you have to analyze. See here, count equal to 20. Enters into the block. ఏం కండిషన్ చెక్ చేయట్లే, ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంటర్ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది. ఇటరేషన్ అని ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, సో నేను ఇటరేషన్ తీసేస్తున్నా, ఇది 20th ఇటరేషన్ కాదు, అందుకని మీనింగ్ లెస్గా ఉంటుంది. అందుకని హెలో హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. హెలో ప్రింట్ అయ్యి ఓకే, హెలో ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత ఏముంది, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్, కౌంట్ వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది, 21. సో కౌంట్ వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీడెడ్ 21. 21 is less than or equal to 10. 21, now count value is 21. 21 is less than or equal to 10. So condition fail. Fail means what? It won't enter into the block. బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే హెలో ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ ఒకసారి ప్రింట్ అయింది. ఓకేనా, విల్ చెక్ ఫర్ 20. విల్ ఆల్సో చెక్ ఫర్ 19 కూడా చూద్దాం. చూడండి, హెలో ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ఓన్లీ వన్స్, అంటే కౌంట్ 20, హెలో ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ 21. 21 is less than or equal to 10 is false. False కాబట్టి it won't enter into the loop. ఓకే, I'll check for 19 also. 19 కూడా ఒకసారి ట్రేస్ చేసి అప్పుడు చేద్దాం. చూడండి, 19 enters into the block, count plus plus 20. 20 is less than or equal to 10. 20 is less than or equal to 10. కాబట్టి ఏమవుతుంది, again it false. False means it won't enter into the loop. So ఒక్కసారి ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఎవ్రీ టైం మినిమం, see here, అదే అవుట్పుట్ కాబట్టి అక్కడే వచ్చింది. ఓకేనా, సో మినిమం 1 time ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ద సేమ్ కోడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ టు ఫర్ లూప్, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మినిమం నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, 0 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో లేదో నేను చూపిస్తాను. ఐఎమ్ రైటింగ్, సో ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 20 తీసుకుందాము, ఇందాక తీసుకున్నట్టే. అంటే ఫస్ట్ టైం కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు ఫెయిల్ కదా. సో ఐ ఇనిషియలైజేషన్ ఇక్కడ కాదు, అక్కడ చేద్దాం. ఇక్కడైనా చేయొచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఐ విల్ షో యూ. సో ఫర్ లూప్, ఫర్ హియర్ వి నీడ్ రైట్ టు 2 colons, కోలన్ కాదు కదా, సెమీ కోలన్ కదా. సో కౌంట్ రాద్దామా, ఐ కాకుండా ఐగా, ఐ అయినా రాయచ్చు, కౌంట్ అయినా రాయచ్చు. చూడండి, count. Count. Here I am writing count equal to 20 కదా, ఇందాక రాసాం. count equal to 20 and count is less than or equal to 10. count plus plus, ఇక్కడ ఏం రాయాలి, బ్లాక్ ఆఫ్ ద కోడ్ లో ప్రింట్ రాయాలి. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, printf హెలో. ఇప్పుడు హెలో ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి, count value, and this is initialization. This initialization has
చూడండి, this initialization is what? 20, count value 20, and count is less than or equal to 10. సో ఎంటర్ బ్లాక్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఎంట్రీ చెకింగ్ కదా ఇది ఫర్ లూప్. సో 20 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10, కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఇక్కడే. 20 less than 10, కండిషన్ ఫెయిల్, సో దట్ ఇట్ వోంట్ ఎంటర్ ద బ్లాక్ అండ్ ఇట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. దట్స్ ఇట్. ఒక్కసారి కూడా హెలో రాకూడదు ఇక్కడ ఆన్సర్ ప్రకారం, మన అనలైజ్ ప్రకారం. సీ హియర్, సీ program executed but no output. That means minimum number of times execution of the block is, in the case of for loop, is 0, but in the case of do while lo hello ఒక్కసారైనా ప్రింట్ అయింది. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ 1. అండ్ సేమ్ నేను వైల్ లూప్ కూడా రాస్తాను. ద సేమ్ థింగ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ టు వైల్ లూప్. సీ హియర్ హౌ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో this is initialization, and while this is a condition, right? So this is a condition. I'm deleting this. I need to write a block రాయాలి కదా. And as the last statement I am writing count plus plus. Okay, చూడండి ఏం రాసాము. This is initialization, condition which should be executed repeatedly and in increment and decrement at the last. ఇప్పుడు చూడండి, count is 20, 20 is less than or equal to 10, condition fails, so it won't enter into the block and it will come out of this one. So when it is not entering into the block, hello will not be printed for even once. It will not be printed for once. ఒక్కసారి కూడా ప్రింట్ అవ్వదు. సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఏం రావాలో చూడండి అవుట్పుట్. ఏం రాలేదు, అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ ఈస్ 0. దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు కంపేర్ ఆల్ ద 3 లూప్స్. ఇలా. సో ఫర్ అయితే ఎలా జరుగుతుంది, వైల్ అయితే ఎలా జరుగుతుంది, డూ వైల్ అయితే ఎలా జరుగుతుంది. సో వెన్ యూ హ్యావ్ గ్లాన్స్ ఆన్ ఆల్ ద 3, విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ వాట్ వే, and when some task is given to you, you will choose the apt selection, like whether I want to go for while, or I want to go for or I want to go for do while. You will be selecting. ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లియర్ అయిందా? వైల్, డూ వైల్, ఫర్, అండ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హౌ టు షో దట్ 001 0 టైమ్స్ 1 టైమ్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. Okay, then okay. I'll show you a small program for you to practice, to get a command on of loops. I'll show you one thing. We know that how to write the tables, right? So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15. Like this I want to print. Up to what? 10 I want to print. I have 5 tens are 50. So I want to show this as an output. In my program. ఇది నాకు అవుట్పుట్ గా రావాలి. So how to write a program using loops, you think? So as it is, how many times the pattern is printing and how to do that? You think?
I'll give 1 minute of time for this. Think output ఇలా రావాలి మనకు 5 టేబుల్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి? ఫర్ లూప్తో చేయొచ్చు. ఎస్ సుష్మా, యూఆర్ రైట్. అండ్ లూప్తో చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయాలో నేను ఒక ఐడియా ఇస్తాను. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇనీషియల్ టైం, వెరీ ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ యూజింగ్ దెమ్, ఎలా రాయాలో చూడండి. ఎట్లా రాయొచ్చు? సో దిస్ టాస్క్ ఈజ్ రిపీటెడ్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 ones are 5, 5 twos are 10, and 5 threes are 15. Up to how many times? So the loop should be iterated for how many times? Loop should be iterated for 10 times. So the first thing you have to analyze is this. So how to iterate a loop for 10 times? తర్వాత చూద్దాం. సో we will see that how to print this pattern 5 ones are 5 or kind of thing. We will see that. బట్ హౌ టు ఇటరేట్ ఏ లూప్ ఫర్ 10 times అది మనకు తెలుసు కదా, ఇందాక ఆల్రెడీ రాసాం. హౌ టు ఇటరేట్ ఏ లూప్ ఫర్ 10 times? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వేరియబుల్ i ఈక్వల్ టు 1. నేను అంతకుముందు క్లాస్లో ఐ హ్యావ్ మేడ్ దట్ వేరియబుల్ లూప్ కంట్రోలింగ్. సో లూప్ కంట్రోలింగ్ మీన్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద లూప్ షుడ్ బి ఇటరేటెడ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ఏ వేరియబుల్ కాల్డ్ కౌంట్ అనుకున్నాం. సో no, it is not compulsory that always we have to give count. We can also use any kind of variable. So that I am giving I. ఈ కేసులో I ఇస్తున్నాను చూడండి. I equal to, so I am taking initially I am writing int I equal to 1. ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరగాలి? 10 times. So it is confirmed that it is 10 times. So how to iterate a loop for 10 times? I equal to 1, I is less than or equal to 10, I plus plus కదా. అంటే I 1 అప్పుడు when I equal to 1, I equal to 2, I equal to 3 and so on 10 times it will be iterated. So with this statement, so with this line what I can iterate is this I will be loop will be iterated for 10 times. Very good. Now it is done. So ఏ టేబుల్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను? I am writing 5 tables so that నేను ఒక టేబుల్ నంబర్ తీసుకుంటున్నా int. So I am taking one more variable int, suppose table I. ఏం రాశాను? int table equal to 5 టేబుల్ రాయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కదా. సో నాకు ఎలా రావాలి చూడండి. ఫర్లు ప్రింట్ఎఫ్ ఎలా రాస్తున్నా చూడండి. ప్రింట్ఎఫ్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి చూడండి. నాకు 5 5 5 ఇక్కడంతా ఏంది 5 5 5 5 ప్రింట్ అవ్వాలి. 5 వాల్యూ ఎక్కడుంది? టేబుల్. అవును కదా. సో అంటే ఇక్కడ పర్సంటైల్ డి, ఇక్కడ ప్యాటర్న్ చూడండి ఎలా ఉంది. 5 స్టార్ 5 రావాలి. అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఇంటీజర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్. అంటే ఏంటి? పర్సంటైల్ డి స్టార్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా పర్సంటైల్ డి సిన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. ఇక్కడ పర్సంటైల్ డి అది ఓకే, ఇది కన్ఫర్మ్. సో తర్వాత ఈ పర్సంటైల్ డికి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి సప్లై అవ్వాలి? టేబుల్ కదా. ఎవ్రీ టైం 5 5 5 వస్తుంది కాబట్టి ఇది this is going to be supplied by table because table value is 5. and ఇక్కడ every time చూడండి 1 ఏ ఉంటుందా? no, it is 1. For the first time it is 1, next time it is 2 3 4 5 up to 10 వరకు every iteration లో 1 2 3 రావాలి. సో
who is providing such kind of value in our loop? I is providing. So ikkada I should provide. And what is this value here? Every time 5 no, it is what? A product of this 5. See, I am highlighting with another color pen. Product of 5 and 1 5 వచ్చింది. Product of 5 and 2 multiplication, right? When you have performed multiplication on this 5 and 2, we got 10. Similarly, multiplication of 5 and 3 15 వచ్చింది. 5 and 10 50 వచ్చింది. So అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? Instead of writing percentile d, this value will be supplied by table multiplied by I. You will get that, right? ఈ వాల్యూని మల్టిప్లై చేస్తే టేబుల్ ఇంటూ ఐ వచ్చేస్తుంది. సో యూ రైట్ ఇన్ ది సేమ్ మేనర్. సో ఇన్ వాట్ ప్యాటర్న్ ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రింట్? percentile d star percentile d is equal to percentile d, right? Comma ఈ percentile d దగ్గర ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? 5 5 5. So that I am passing table. Table value is 5. So table value 6 is the 6 table print out. Table value 7 is the 7 print out. This percentile d is given by I. So that I am passing I. As many number of percentile d's are there, those many variables we need to pass. Ikkada ever ravali? Product of table and I. So that I can write table multiplication means star I. That's it. Okay na? Okay. సో ఐల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. ఐల్ రైట్ ద సేమ్ వన్. చూడండి మన టేబుల్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చూడండి. ఇదొక లైన్ ఇనిషియలైజేషన్, ఇదొక లైన్, ఇదొక లైన్, మూడు లైన్స్. ఓకేనా? మనం రాద్దాం, ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. కౌంట్ ఏంటి రాసావు సుష్మా? యూజింగ్ కౌంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 50. అవసరం లేదమ్మా, కౌంట్ అక్కర్లేదు. ఇటరేషన్ 5 times 10 times కాబట్టి కౌంట్ 5 కాదు, కౌంట్ ఈజ్ 10. ఎందుకంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్పాను చూడండి. ఇక్కడ 5 టేబుల్ ఈ లైన్స్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది? 1 time, 2nd time, 3rd time, 4th time, 5th time, 10 కాబట్టి కౌంట్ 10 ఉండాలి. అంటే I 10 times ఇటరేట్ అవ్వాలి. అండ్ టేబుల్ 5 టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్ని 5 ఇచ్చాను. 6 టేబుల్ అయితే టేబుల్ వాల్యూ 6. ఐ విల్ షో యూ దట్ ఆల్సో హౌ టు డూ దట్. ఇప్పుడు ఒకసారి రాద్దాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎరేజ్ చేస్తున్నాను. ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ రాస్తాం చూడండి. సో ఇనిషియల్గా మనకేం కావాలి? వేరియబుల్స్ ఇంట్ ఐ ఒక వేరియబుల్ కావాలి. అండ్ ఇంకేమనుకున్నాం? టేబుల్ కూడా ఇంటీజర్ టైపే కదా. కామా టేబుల్ వచ్చేసి టేబుల్ ఈక్వల్ టు నేనేం రాసుకున్నా? 5 టేబుల్ అనుకున్నాం కదా. సో తర్వాత మార్చి చూద్దాం. సో ఓన్లీ ఏముంది ఇక్కడ? ఫర్ స్టేట్మెంట్, ఫర్ లూప్, ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 10 times తిరగాలనుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 ఐ ప్లస్ ప్లస్. సో ఫాస్ట్గా నేను చెప్పలేకపోతున్నాను, ఆలోచించలేకపోతున్నాను, అలా ఏమనుకోవద్దు. once you start writing you will think in the fast way. సో ఫాస్ట్ ఏం అక్కర్లేదు. ఫాస్ట్గా వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ చేసి మనం తప్పు రాసే కంటే నిదానంగా ఆలోచించండి, నిదానంగా రాయండి. ఫస్ట్ ఒకసారి నేను డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ రాసానా? రాయలేదు. వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్? ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ద పేపర్. అంటే ఏమి ఇచ్చారు, ఎట్లా ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏమేం వేరియబుల్స్ రిక్వైర్డ్, నేను ఒక్కొక్కటి నాకు తెలిసిందే ఫస్ట్ రాశాను చూడండి. సో ఫస్ట్ నేనేమనుకున్నాను? 10 times లూప్ ఇటరేట్ అవ్వాలి కాబట్టి నాకు లూప్ 10 times రావాలి. సో లూప్ 10 times ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సరే, ఈచ్ టైం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సేమ్ ప్యాటర్న్లో ప్రింట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేశాను. ఈ ప్యాటర్న్ వాల్యూ ఇవ్వడానికి ఎట్లా, విచ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ టు ప్రింట్ దిస్ ప్యాటర్న్. సో అప్పుడు అప్డేట్ చేసాం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ వీ నీడ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. అంతేగాని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి మనం అయ్యో రావట్లేదు అలా అసలు డిసప్పాయింట్ అవ్వదు. టేక్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఫస్ట్ వర్క్ ఆన్ ద పేపర్, యూ స్క్రిబుల్ సంథింగ్. సో తెలిసింది ఫస్ట్, నాకు తెలిసింది ఇంతవరకు, దాన్ని తర్వాత కార్వ్ చేయండి, అట్లా చెక్కుతా ఉండాలన్నమాట. తెలిసింది కొంచెం రాయండి, పర్వాలేదు, దాన్ని మాడిఫై చేస్తే వస్తుంది. ఓకేనా? సో ప్రింట్ ఎఫ్ మన ప్యాటర్న్ ఏం రావాలి? 5 స్టార్ 5 కదా. అంటే ఏం రాసాము గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. మనకి ఎలా ఉంటుంది? 5 1s are 5 అట్లా కదా. అంటే పర్సంటైల్ డి తర్వాత స్టార్ యాజ్ డీస్గా ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నేను కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తున్నా.
సో స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి. తర్వాత మళ్ళా 5 వన్స్ కదా, అంటే మళ్ళీ పర్సంటైల్ డి, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటీజర్, సో స్మాల్ డి. అండ్ తర్వాత ఏం రావాలి, ఈక్వల్ టు. తర్వాత ఏం రావాలి, మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ రావాలి, అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటీజర్, పర్సంటైల్ డి. అండ్ దిస్ ఇస్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్, సో దట్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఇదేముండాలి, డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. కామా, ఇఫ్ ఆల్ ద పర్సంటైల్ డీస్కి వాల్యూస్ ఎవరు పాస్ చేస్తున్నారు, టేబుల్ ఐ అండ్ టేబుల్ స్టార్ ఐ. ఓకేనా? ఎవరైనా గెస్ చేశారా ఎలాంటి అవుట్పుట్ వస్తుందో? చూడండి, ఈ పర్సంటైల్ డీకి టేబుల్ ఇస్తుంది వాల్యూ, అంటే 5. ఎవ్రీ టైం టేబుల్ వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు కదా, బట్ ఐ వాల్యూ విల్ బి చేంజ్. ఐ వాల్యూ 1 2 3 బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్, సో దట్ ఐ వాల్యూ, దిస్ పర్సంటైల్ డి వాల్యూ విల్ బి 1 to 10 ఇటరేట్ అవుతుంది. అండ్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ కరస్పాండింగ్ వాల్యూ. ఇఫ్ ద టేబుల్ వాల్యూ is 5 and I is 1, 5 ఇస్తుంది. ఇఫ్ టేబుల్ వాల్యూ is 5 and I is 2, 10. When I value 3, 15. I value 4, 20. So it will be printed. I'll show you the output, then I will modify. ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్కడ చదవండి, ఏమొచ్చింది, ఏం ఎర్రరు, ఇంప్లిసిట్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ప్రింట్. ప్రింట్ కాదు, ప్రింట్ ఎఫ్ కదా, మనం పైథాన్ ఎఫెక్ట్ కొడుతుంది. ఓకేనా? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఇంకేం లేవు. ఐల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి ఎలా వచ్చింది అవుట్పుట్. 5 1s are 5. చూడండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 5 2s are 10, 5 3s are 15, ఇలా వచ్చింది. అంటే ఏంటి, ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ రావాలి కదా, అంటే ఎక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి. సో 5 1s are 5 తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి, అంటే నేను ఇక్కడ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సీ హియర్, 5 1s are 5, 5 2s are 10. So what is changed? Only I is changed, and I and 1 is table and I is multiplied, and this product is supplied here. Okay na? Suppose 7th table రావాలి మీకు, just change the table value here. Whatever the table value, if I have changed, అప్పుడేం వస్తుంది, 7th table వస్తుంది. 7 1s are 7, 7 2s are 14, kind of thing. See here, ఇలా టేబుల్ వచ్చింది. ఓకే, understood how to write the loop? Yeah, very good Ajay, good guess, good guess. Since we have not given the new line character, it will be printed in the horizontal. How to make it in a proper way? By adding a new line character over there. Very good, good guess. So this is how we can do, right? And I'll give you as a task for you. You just think at your home how to do that. But try cheyandi. Logic program ఏ అవసరం లేదు, just you identify the logic. If you don't understand also, in the next class I'll explain you. Suppose if I have given the number num equal to 134 ఇచ్చాను. నాకేం కావాలంటే యాడ్ ద డిజిట్స్ 1 + 3 + 4 అయ్యి సమ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. 1 + 3 + 4 is 8. So the program is sum of digits, right? Suppose if I have given 572, that means 5 plus number should be given like number equal to 572. Output em ravali 5 plus 7 plus 2. It is what, 14. Understood? So like this I have to get the answer. So here 1 + 3 + 4 is 8, and here it is answer 14. So sum of digits, if the number is given, you know the difference between number and digit, right? So this number is formed with the digits 1 3 4, and this number is formed with the digits 5 7 2. So the number of digits sum to ravali, and using loops. And so with this example I'll tell you which loop should be used when, and in tomorrow's class I'll do that. And because you need some practice also, you may think some logic. Okay, then I'll discuss a small topic for you.
and that is nested loops. What is nested? Have you ever heard this word nested? So we have heard this one in the case of nested if else. Nested if else means what? In one if else, if one more if else is specified, it is nested. Similarly, here nested loops. Loop can be nested. So, how I can check that? So, చూడండి నేను రాస్తాను. For I equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus. I plus plus. So, with this loop, I is executed how many times? I is executed. This I is iterated for how many times? 5 times. So when I equal to 1, it will iterate a loop. When I equal to 2, it will iterate a loop. And I equal to 3, it will iterate a loop. I equal to 4 and I equal to 5. 5 times it will iterate. And next, I am writing one more for loop. Within this for, I am writing one more for loop. So this first for loop is controlled by I. The second for loop is controlled by J. So J ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందో చూడండి. For J equal to 1, J is less than or equal to 2, J plus plus. So J is iterated for how many times? Only 2 times. Because the loop itself J equal to 1 and J less than or equal to 2 means it indicates that J will be iterated for how many times? 2 times. So I am writing a statement printf hello. Printf hello. So how many times hello will be printed? That is your question. So when I have written the code like this, how many times hello will be printed? So I'll trace for you. See here, I equal to 1. I'll take another color pen and I'll show you. See here, I equal to 1, initialization, condition, right? I is, present value of I is what? I will erase this thing. I will erase this thing and I will trace here also. I and J values also I will show you. See here, I value is 1, I is less than or equal to 5. So I value is what? 1 is less than or equal to 5. True. It enters into the block. The block consists of what? Again, a for loop. So what is that for loop? J equal to 1. So again initialization once. Right. See here, J is initialization once. J initialization once. J less than or equal to 2. That means what? What is the value of J now? So when I equal to 1, J is 1 and 1 is less than or equal to 2, true, so that it enters into the block and hello will be printed. Hello is, here hello is printed. Once hello is printed, control jumps to what? J plus plus. J plus plus means J value will become what? 2. And when J plus plus is done, what will happen? Condition should be checked. So that is what condition? Here it is 2 is less than or equal to 2. True. So 2 is less than or equal to 2. So that again it enters into the block. Hello will be printed again. True. Since it is true, hello will be printed. Again incrementation. That means what? J value will be incremented. J value will become what? 3. And condition is what? 3 is less than or equal to 2. 3 is less than or equal to 2 is false. కాబట్టి ఎక్కడ వస్తుంది? బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటే ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది? దిస్ part of the code is executed when I equal to 1. This part of the code is executed twice because J is iterated for 2 times. What is that one? J equal to 1 and J equal to 2 is executed. So now what will happen? Once it is executed, the control jumps to I plus plus. I plus plus means what? I value will become 1. When I equal to 1, again condition is checked. I is less than or equal to 5. That means what? Sorry, I plus plus means I value becomes 2. 2 is less than or equal to 5. True. When it is true, with your common sense you can say that again it enters into the block and J will be executed how many times?
2 times. What are those 2 times? J value 1 and J value 2 execute అవుతుంది. అంటే చూడండి, J value equal to 1 అప్పుడు and 1 is less than or equal to 2, again hello will be printed. And J equal to 2, so 2 is less than or equal to 2, hello will be printed. And J value 3 అయిపోయింది అనుకోండి, 3 is less than or equal to 2, కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మళ్ళీ I value 3 అయిపోతుంది. సో ఇది ఇలా ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది, I value 3 అప్పుడు మళ్ళీ 2 times hello ప్రింట్ అవుతుంది. 2 times hello ప్రింట్ అవుతుంది. You check here, 2 times hello will be printed. Right, see here, for when I equal to 1, hello is printed. When I equal to 2, 2 times hello is printed. When I equal to 3, hello will be printed again 2 times. So similarly, what will happen, I'll show you when I equal to 1, J is iterated for 1 and J is iterated for 2, and I equal to 2 appudu malla J will be iterated 1 and J equal to iterated 2. When I equal to 3, J is iterated for 1 and J is iterated 2. When I equal to 4, J is 1 and J is 2. When I equal to 5, J is iterated 1 and J is iterated 2. That means what? For each iteration of I, J is iterated for twice. J is iterated for twice. Understood? So see here, when I equal to 3, J is iterated twice. When I equal to 4, for each iteration J is iterated. So how many times will be printed? Hello, see here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times hello will be printed. 10 times. And ఇంకొక కామన్ సెన్స్ తో కూడా చెప్పొచ్చు. For 5 and J is iterated for 2 times. For each 5, how many number of iterations I is iterating 5 times, and for each I, J is iterating for 2 times, so that 5 2s are 10. అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక టర్మినాలజీ చెప్పాలి. So here the loop, here what I am highlighting with pink color. So this is one loop and I am highlighting one more loop that is with yellow color. So jth loop, ith loop, I can call it as jth loop and ith loop since those are controlling my loops. So jth loop is specified within ith loop, so that jth loop is called as inner loop. Jth loop is called as inner loop. So ith loop is called as outer loop. Ith loop here it is called as outer loop. And jth loop is called as inner loop. Okay, so these are nested loops. Ante one loop I have specified within another loop, so it is nested. See the syntax ఒకసారి రాస్తా చూడండి. syntax ఏం లేదు, for I equal to 1, I is iterating for 5 times. So I equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus. ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే, and what is your name, what is your mother name, what is your father name అన్నట్టు వచ్చేసింది. వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ అలా వచ్చేసింది. ఫర్ ఐ నిద్దర్లో కూడా చెప్తారు, ఫర్ లూప్ అంటే ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1, ఫర్ ఐ is less than or equal to 10, I plus plus అని. ఓకేనా? సో దీని లోపల ఇంకొక లూప్ రాస్తున్నా. ఏంటది? ఫర్ J. ఫర్ J ఎన్నిసార్లు తిరగాలి? 2 times తిరగాలి. ఫర్ J equal to 1 and J is less than or equal to 2, J plus plus. అండ్ ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం? printf hello రాసేద్దాం. ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం రండి. I'm deleting this. So here how many variables you are using? Only 2 variables. That is what? I and J. So 2 declared. So for loop చూడండి ఎలా రాస్తున్నాను. For I equal to 1, I is less than or equal to 5, I plus plus. Okay, and next time రాస్తున్నాం inner loop. That is what? For J equal to 1, J less than or equal to 2, J plus plus,
ఏం రాద్దాం ఇక్కడ ఒక printf స్టేట్మెంట్ రాద్దాం. printf ఏంటది printf? we are printing only hello. hello అన్ని పక్కన వస్తాయి, 10 హెలోలు పక్కన వస్తాయి. అలా కాకుండా ఇది ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ I equal to 1 I is less than or equal to 5. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ outer loop and this is inner loop. ఈజీనే, నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బయట రాసాం కాబట్టి దిస్ is outer loop and this is inner loop, and this is iterated for 5 times and this is iterated for 2 times, so that it is 5 into 2 10 times. సో వస్తుందో లేదో చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. See, hello is printed for 10 times. ఓకే, మీకు చూడాలనిపిస్తుంది, నేను ఇక్కడ చూపించాను కదా. ఏం చూపించాను మీకు చూడండి. I వాల్యూ 1 అప్పుడు J1 I1 J1 I1 J2 అంటే 2 I2 J1 I J వాల్యూస్ చూడండి. 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 మళ్ళీ I వాల్యూ 4 J వాల్యూ 1 I వాల్యూ 4 J వాల్యూ 2 ఇలా చూపించాలి. ఈ వాల్యూస్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఎట్లా చూపించాలంటే, జస్ట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద I వాల్యూ అండ్ J వాల్యూ. See here how to print that I value and J value. చూపిస్తాను చూడండి. I equal to percentile D space J equal to percentile D. హలో రాసాము. I and J values ఎవరు ప్రింట్ చేస్తున్నారు? I J values సప్లై చేస్తున్నాం. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ I and J value. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో. See here, I is 1 J is 1 hello, I is 1 J is 2 hello. See here this value, ఈ రెండు చెక్ చేయండి. I is 2 అప్పుడు J1 J2, I is 3 అప్పుడు when I equal to 3 J is iterated for twice, and again here when I equal to 4 J is iterated twice, when I equal to 5 J is iterated again twice. So that's why it is total 10 iterations. This is how we need to write the nested loop. Similarly, you can write the nested loop of while, and you can nested do while also. We can do that. Is it clear? So ఈ nested loops చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు arrays రాసేటప్పుడు, arrays ప్రోగ్రామ్. సో సింగిల్ ఫర్ లూప్ వచ్చేసి మనకి వన్ డైమెన్షనల్ అరే, అండ్ 2 ఫర్ లూప్స్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ వచ్చేసి 2 డైమెన్షనల్ అరే రీడ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. అందుకని ఐఎమ్ గివింగ్ నైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ ఫర్ లూప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమైందా చెప్పింది? జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ if you understood. Put it in the chat. సో ఈరోజు చెప్పనే ఒకసారి చూసుకోండి, బికాజ్ ఆపరేటర్స్ దగ్గర నుంచి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు రాసేవన్నీ. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, గో బ్యాక్, మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీడియో చూడండి. చూసి అండ్ you try to practice, and still if you are having any doubts, when the session has started you can post that, and I'll explain that also. If you like the session, click on like button, and if you understood everything, then say bye, and then once you left the session I will close the session. Okay, thank you Shushma. Inner loop and outer loop is as we have specified one inside the other one. ఒకదాని లోపల ఇంకోటి రాసాం కదా. సో ఇక్కడ రాసేటప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తా చూడండి. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాసాము, దీని లోపల ఇది రాసాం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను బ్లాక్ రాయలేదు కానీ బ్లాక్ ఉన్నట్టే. సో ఇది బ్లాక్ యాక్చువల్గా చూడండి. ఓకే, ఈ ఫర్ బ్లాక్ లో ఇది ఉన్నట్టు, అంటే దీని క్లోజింగ్ ఎక్కడ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఈ ఫర్ లోపల ఏమున్నట్టు, ఇక్కడ ఉన్నట్టు. ఓకేనా, దీని మీనింగ్ అది. ఓకేనా, అంటే ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఈ ఫర్ రాసాం, దీని లోపల ఇది రాసాం. లోపల రాసిన దాన్ని ఇన్నర్ లూప్, అండ్ బయట ఉన్నదాన్ని అవుటర్ లూప్ అన్నాం. That is the meaning of inner loop and outer loop.
రేపు నేను బ్రేక్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాను. బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అవి కూడా చాలా యూస్ఫుల్. సో టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్. Good, good. Thank you. Still, if you have any doubts, you can post and I can help you.